Image a eda o screen is one of the wonders of God. Me pato nipa nyanye anything close. Ade we say ho to chema wo mu a ubewu. Unya nkwa opa ma wadwen nya adwuma, ma wo blood vessels nya adwuma, ma wakoma nya adwuma, ubewu. Ghana fo ade ba ko yedi di agro we nipa duam ade eda so yi. Na me kire okwan a efa so ma di agro no watwe ho afiri ho. Wi a ma kire okwan a befa so ama no simple aduane wo fie adi na aye better na aboa wankasa wabrabo. Like video na share mo bi say na yebo ade de ti sei na abanya asem ketwa na yedi nkoma fa the liver me pacho obrebo na brebo ye one of the workers a onje ni monyam because baby o hye no nipa adwen ni ho ye man attention me pacho obrebo ha right side o onfi ase pe ho na brebo no hye na wo ye very big. Brebo ye one of the biggest or ye the biggest internal organs in na brebo na so for ni dwumadi enti na nyame aya ade bi wo brebo ho ame anything me say oye unique ntina me ka say nipa nye anything close me pato ade a se problem to no no asan nyane ne ho ti say o de second twa fa to twene a ono betima asan afifiri e wo ye nipa dua mu e ye wo brebo na nyame nim de enti oye ne sa because wanye ne sa nka nipa bia ne ho betima di 25 years was asase so because of the food we eat ene ye de adrogu tomatoes so meboa me pato ene bacteria wo ye ho ye di amukọ yam e was liver we making sure say before ade bia free uyam awura moja no mu na ya sone ade kro no so ama ade kro no aye safe for the body na ye sheda aboapa etimi ma liver we problem organ ha ya adwen ko so e body conference me yini nyina ato ntu nya like video no e pacho image a media to see so wahwe on say moja ni bi kwa ko wura liver na da hoyi on say moja ba ko efi ba bi be wuram eye moja eni nnuane nnuru a efiri yeyam ade ni nyina ye nson ni bibia no o se ye de omkofa liver no na ya mane pass to say immigration before be wura Ghana immigration for be check o ade bi wo ho na say mwa so de be wura kuro no mu a ye ye afiri mu enti sa vein na e ba be wura ye liver no mu no ene efe no hepatic portal vein na aba be wura mu na oba inside na ma isi wo inside wo no mentimi nkyerem wa e doso me bone tofa de esi nyina ne say niema poisonous substance any kwan say cause systemic circulation oberoma na yayi etise wo cause post stadium na okura sekan na yenim se da bi wo de sekan cause post stadium na obufu obetin dia wo bi nti ye sekan na ye de vuvuzela ama sefa kobo aben na sports stadium ye mfa sekan enko nti sa na liver na ye niema poisonous substance na oje na wadane de ade foforo ama de any kwan say obema na wuram because obi wo ha wo ye titirasem ono ani nipadua na odi wuro no kwa no ema nipa anye safe ono ne de ye yini free ho kra totally na ya mana nwurom kra na ade we na liver na ye any many other things nyama foforo liver na sisimi ye ne say wadi bibia sugar dose wo mojam a sugar na ye mpese be dose wo mojam no liver na be kasa da bi e say ye o say ye pe ba bi di sugar ss1 no e ko pe ba bi di sie na wafa bi ana say insulin na man instruction say ja we die mesre wo jima sichire bi sie na say menipa wo so na onya nyidi ye e bi o meeting onya nyidi anopa ya fa sichire na ewo mu no na wakwa kodi nti liver no fa na wo dey store in the form of glycogen liver crow ya say glycogen area na yema na wo so go to store bia otimi san store bi in adipose tissue to say fat no mra mu be hia no oba beje nti na obetima so na need years na wo ye fit say ko kidnap ko che ba bi na say aduane na wo yema obetima atana be 4 days na 3 days yesu kura so ya come 40 days 49 liver no na boa yes animal nyina so niema liver no ye no edoso kwan a ye fa so Ghana ha ese ye liver no ye dada asetena ne aduane die ade ye frɛ no alcohol ya ade a ese ye liver no pa pato ade ye frɛ no self medication ono akọ drugstore se ne tipa no onyanye test hu adekọ na wafa na odagu no no onom abibiduro no akwakofa abibiduro bia o tese ebodawuro bia ne yare most of the things you guys are suffering ya me catch them say enye yare impo in the first place to take medication bia na nimdie na wonni so wo ta hwe ye bo de kun Francis dia ade na ha me kwampo na ni kwanza minimum aduro na aboa o enti na ya wo ba me se follow na hwe me anya o liberation enti ade wo ni kwanza ono maduro de e wo so ono maduro konkrofo aban na mo kwan enko hu ade bia o ka mu nkoto bi nnom those things ni nyina be ma o liver no pressure ya command liver no pressure na liver ni jai ni jumadi a kire se ade bia efiri afuru no ma poisonous substance bacteria ade a any kwanse ewuro ni padua no ebetima wuram liver na wo na immune cells your friend the kapha cells a o mono te se macrophages a ade efu intestines ni samoja ni mu ba any kwanse ye ma no kwan otimi kye no nti nyame aye no complete chimato ba no otimi nyane nti onom wonsa na liver no
uye adwuma na onyane ne ho no na liver no ho techema afi na kese eba beduru abi yesi wanya hepatitis bi mu ni say hepatitis ni na virus your hepatitis if the viral side will be a virus ebi say hepatitis A hepatitis E ni na virus by no enye chronic yare a betima cause CI acute esi eba gidigidi na ena your hepatitis a eno no ye chronic betima atena wo so adi unya ache ene ne hepatitis B hepatitis C hepatitis D and you betima atena wo mu ache papa first one American betima could contaminated food contaminated water betima hepatitis A and the E uko ye sex anamoja frabia ba ena ye hepatitis B C and the D ene ne dey chronic ena ye hepatitis are because no monsa nti liver no try say obe detoxify insana from mu to the sense say abe problem ontimi nyi insana biem na ama liver no cells na sha say ewu na because of say liver no ability say owu a ono atimi nyane ne ho ntino ewu na all solve problem no na eye kotwa eska fibrosis eska nti ba bi no na liver na be inflamed nti so liver ye inflamed the part na say liver na aye kese nti nye hepatitis na virus hepatitis bi wo a lifestyle impatches one who adidi em krampo ye na onya fatty liver na ye kama wote no ento so say liver na ye kese fat abegina liver no nti dwumadi a wo se liver ni na fe ontumi ni srade abegina nanim na all control system no nko obi ba ye se wo kura se kan ya ma ne nwuram srade nse o we dem wo fa ase mesro ma ne nko na se protocol bi bam bribery and corruption bi bam nti nkrofo a ini kwan se omo wuram no na omo wuram na se nkrofo ini kwan se omo wuram ni padua mu bribe na bibi nti wo ankasa wo lifestyle ema fat begina wo liver num na ema kwan ma sa nkrofo ni wuram ni padua ma den na omo koye omo kokosi chaos omo ba kro num ade ntokwa titira sema tuototuo afide mu ntimi control ade ensem na the systems ni nyina sha se shut down e say liver ni ho bedima control sugar nti sugar eba nyina ayekọ sugar ni na yakọ so a say unhia sugar so a ye ni storage sugar na awuru our cells no they can't come back. The only way you can get sugar back if you have not eaten is through the liver. And also certain sources are any glucose sources, any gluconeogenesis. And also a liver na be initiate. Poison be accumulated in you are oh na ho ye ohene. Ube dwu ho sa anti obi wona say wo ahohe na e din pa mu hu de wo ya. Koye liver test. Na ko hu say we liver no intact. Kwan be na we liver no obetima ma na ye solid. We liver betima ye solid a time bia ya anum nsuo. Ma kire mu nsuo num say enye ne dodo say be at once wagina ho kura da bi in every 1 hour bia no onipa bia no wo nsuo dodo obetimi a work with especially the kidney enti all supporting with liver no na o dwen kidney so di nyina fa konum pure 4 one normal within 1 hour no pure mienu that's 1 liter 500 ml 500 that's 1 liter fine cool but all the time no nsuo on a regular basis eboa o liver no. Number 2 ye green vegetables no green leaves ewura no ya ahwebi most of these leaves no eboa e liver no pa e bit spinach kontomire any leaves awura no mo de gu aduan so ya ahwebi ba ohoro ye because of the said say dua sa awura no. Last one the friend lemon tea wo so na pa before abedidi no wo fa lemon na wo twam full one wo twam bi no half no wo fa nsuo 1 cup glass of nsuo mama na nyema bebre na wo heat it zede enye hye bebre mia lemon no enye lime lemon mia half ni nyina afa gu nsuo no na nom emfa si kire ngum emfa milk ngum et say lemon tea ba nsuo di de na de onom a ene so boa oliver no ma oliver ni timi bo adwuma ebo ni yie so oliver ni sha say oye adwuma na oye ni yie a sugar dodo na awura moja num no liver ni timi yi free moja num na o de asi ama eba ne sa de na wanya watwe ho afi insulin resistance watwe ho afi diabetes watwe ho afi diabetes watwe ho afi yare bebre. Question I also be say na yebo liver it me anima we na ade na obi no poison na wo omo ye poison na nipa na ye omo so nim sa anyansa no na nipa na beku nipa oye poison in a way obe confuse the liver cells enti say dem ka liver no be fa na odi bibia ka ho ma na be harmless no adekọ na odi ka ho ma na harmless na be ma na be harmful enti nka posted na nipa be wura na nipa ne kura sekan na ye gye sekan no na ya ma no vuvuzela na odi akoba aben na mum this time around ye gye sekan no ye ma ne tear gas say tear gas ye edin so obeto na bi wo so a say that dose na obenom no liver cells need to mean nya adwuma ne yi te we na bi be wura bloodstream no e bi wo so a block certain areas of your body na ema
oxygen ɛnkɔ adwene mu nti poison wɔ baabi a ɔtarget na wɔtumi akum media no yɛ boa de kum Francis mepatɔ grey hair dye shampoo no biara mfo na motiafo dwene na mo pɛ sɛ black no patɔ dwene ɛnyɛ life mɛpɛ mmra bɛkyerɛkyerɛ mo dwene grey kwan yɛ fa so ba sɛ melanocyte na ɛwɔ wo cells no kyɛ ase depreciate a adwene hyɛ ase ba adwene te sɛ wuro a ɛbre dua si wɔ na sɛ pesi a sɛ wuro a no bre a na afei abɛho na aprogu they tell how you are declining in other words wo call mpanyin fie so ama wo ba so abɛhyɛ wanan na wa wo de ne normal old age no o grey hair dye shampoo o pesa no so na de yɛ otima otina yɛ black for bosome ba ko a enka osimi me nya ohwe yɛsan se matiri no fu na nko bubu utiri wi anko sɛ utiri wi na me wo nhyira no mo God bless you.